Ile kitu mimi nimesema nitapigana nayo ni mambo ya ufisadi. Hiyo ufisadi haiwezi kuendelea Kenya. Mambo ya wizi, ukora, ufisadi, utapeli, hiyo lazima ikome Kenya. Ndio inarudisha sisi Kenya nyuma. Mambo matatu yanaturudisha nyuma. Jambo la kwanza ni incompetence. Jambo la pili ni mambo ya conflict of interest. Jambo la tatu ni corruption. We must deal firmly, decisively with incompetence, conflict of interest, and corruption. Wherever it is, in the judiciary, in the legislature, in the executive, we must deal with corruption. Hakuna vile Kenya itasonga mbele if we don't finish this matter of corruption. Tunaelewana ama hatuelewani? So mimi naambia wale wananipigia makelele na kunifanyia maandamano, nyinyi, tell us whether there is corruption in the judiciary or not. Usifanye maandamano tu bure. We must deal, and I promise we will deal with corruption in the executive, in the judiciary, in the legislature. We will deal with it because it is holding Kenya back. And we cannot move forward as a nation until we confront the monster of corruption in Kenya. Tumeelewana jameni? Mimi nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya. Hii ndio nafasi tuko nayo kama wa Kenya kubadilisha nchi yetu. Tumekuwa na matatizo pale nyuma. Kwa mwaka mmoja tumekuwa tukishughulika kujaribu kutatua tatizo sugu ya mambo ya madeni ya Kenya. Shida kubwa ya Kenya sio ushuru, shida kubwa ya Kenya ni madeni. Kufikia sasa ile ushuru tunakusanya sisi wote kwa shilingi 10, shilingi 7 tunaenda kulipa deni. Shilingi 3 ndio tunalipa mshahara, ndio tunajaribu kujenga naye barabara, ndio tunajaribu naye kutengeneza stima kama hii. Munaona tuendelee kutumia shilingi 7 kwa 10 kulipa deni, ama tungebadilisha tulipe deni na shilingi 3 na shilingi 7 tuendeleshe maendeleo? Sisi tubadilishe? Ama namna gani jameni? Ama mnasemaje? Hiyo ndio sisi tunasema. Hakuna, lazima tuambiane ukweli. Hatuwezi kuendelea katika nchi iko na madeni kutoka hapa sijui mpaka wapi, ambaye tunakusanya ushuru shilingi 7 tunalipa madeni, shilingi 3 ndio tunahangaika naye kujaribu kuendesha maendeleo. Ndio maendeleo inakwama, barabara inakwama, ile inakwama. Ndio sababu nimesema wakati huu tutaamua sawa sawa, tuhakikisha kwamba tunaweka msingi dhabiti. Tumekubaliana? Mambo 4 ya muhimu wacha niwaeleze. Ya kwanza ni kuzalisha chakula ya kutosha Kenya. Tuache kutumia bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nje. Tunaagiza maziwa, tunaagiza ngano, tunaagiza mchele, tunaagiza mahindi, mpaka hata maziwa tunanunua kutoka nje. Mnataka tuendelee na hiyo vile niliwaahidi katika uchaguzi ya kwamba hii sehemu ndio itakuwa industrial city ya Kenya. Ndio sababu tumeanza mpango ya kuhakikisha kwamba kuna kampuni ambazo zinakuja hapa kuanza biashara, kuweka investment. Hapa vile vile tutakuwa na kampuni ambayo itakuwa ina manufacture e-vehicles. Yaani ile gari inatumia stima, haitumii mafuta. Wanakuja kuanza kujenga hapa. Hapa tutakuwa na kampuni ambayo nitapatia certificate leo ya kutengeneza mambo ya glass. Tutakuwa na kampuni hapa ambayo itatengeneza mambo ya kutumia flowers. Tuko na kampuni nyingine hapa ambayo tunakuja kuanzisha ya logistics. Wakati tulitangaza kandarasi mwaka uliopita, tumepata kampuni 6 mpya ambazo zinakuja hapa, nitapatiana certificate yao leo. Hizo kampuni 6 wataegeza hapa karibu bilioni 30 na kuajiri watu zaidi ya 3,000 kwa sasa kwa sehemu hii. So nyinyi wananchi wa hapa Nakuru, wananchi wa Narok, wananchi wa sehemu hii, mjipange, hapa ndio nyinyi mtakuwa mstari ya mbele kufanya kazi.
those of you who follow world trends, is that Kenya in 2024 has been listed as the third most attractive destination for investment in the world. This Kenya, this our country. And it is because of what we have done in the last 1 year to profile the country as positively as we could, to speak to investors across Kenya, to speak to investors across the globe, and to profile our country in a manner that demonstrates our strength. We have renewable energy at almost 93%. No other country has that kind of scale. We have the most hardworking human capital anywhere in the world. We have the best weather conditions. We have security, and we are a democratic country, a country that believes in the rule of law. So those credentials are what makes Kenya a very special place for investors, for the present and for the future. Hapa Naivasha ndio mahali tutafanya green industrialization. This is where we are going to have 100% green energy for our Africa Green Industrialization agenda. Nilikuwa kule Dubai mwisho wa mwaka uliopita, na muliona kampuni nyingi waliweka MOU na serikali ya Kenya ya green industrialization itakayofanyika Kenya, na mahali itaanza ni hapa Naivasha, kwa sababu hapa ndio tuko na umeme ya mvuke ama geothermal power ambayo itakuja hapa, na vile vile kama serikali tumegazette ya kwamba hapa stima itapatikana kwa bei ya chini zaidi karibu duniani. Hapa ndio utalipa shilingi 5 shillings per kilowatt hour. So this is the place where we will have the most affordable energy anywhere in the Republic of Kenya, especially in all our special economic zones. We have agreed, and the Minister for Trade and Industrialization is here, that on top of what we are doing here in Naivasha, because we believe in the industrialization of Kenya, and because we want to drive our industrialization agenda, and especially industrialization as a percentage of our GDP, which has not been doing well for the last 15 years, it is time to revise the trajectory of growth in our industrialization space. And it is the reason why we are specifically targeting our special economic zones, including this one, with incentives for manufacturing, for industrialization, and making sure that we work with companies that will not only enhance our FDI, foreign direct investment, but it will also give us the opportunity to grow our industrialization and exports. Niliwaeleza ya kwamba hii special economic zone ya Naivasha tutaifanya iwe industrial city ya Kenya. Tayari maji iko katika sehemu hii. We have finished the water program ambaye itapatia maji wale watu wote watakaoishi na kufanya kazi na viwanda ambazo zitajengwa katika sehemu hii. Leo tumekuja kuanzisha ile ya muhimu zaidi, na hiyo ni stima. Hii station ambaye tumeweka pesa ya serikali milioni 700 kuunganisha stima kwa special economic zone hii ambayo itakuwa industrial city ya Kenya hapa Naivasha.
Hii umeme sasa ndio itafanya yale makampuni yote ambayo tayari tumepangana na wao ili waweze kuanza kazi katika sehemu hii. Mimi nimefurahi sana, pongezi kwa Kenya Power, pongezi kwa wizara ambayo inahusika na mambo ya energy, kwamba hii station sasa tumekamilisha na tumekubaliana na wao ya kwamba lazima kuwe na reliable, affordable, accessible power in this place. Wamenihakikishia kwamba kutakuwa na line 3 ambayo itasupply umeme ama stima hapa. Moja ikikuwa na kasoro, hiyo ingine itafanya kazi. Hiyo pia ikipata na matatizo, hiyo ingine itafanya kazi. So hapa hatutakuwa na blackout at any one time. Hapa we will have reliable power. Ile auction ya magari watu wanaendea kule Japan. Sasa hakuna haja ya kwenda Japan. Sasa itakuwa inafanyika hapa Naivasha. Hii magari yote ambayo inaletwa Toyota na hiyo ingine kutoka Japan. Sasa tumekubaliana na hiyo kampuni ambaye tunaenda kuanzisha sehemu yao, watakuwa ni watu ya kwanza kupatiwa hii stima tumeanzisha hapa. Na tumekubaliana mwezi wa 4 mwaka huu, miezi 3 ambayo iko mbele hapo, nitarudi hapa. Mtaona magari chungu nzima ambazo zitakuwa hapa, nyinyi mjipange. Na badala ya kununua hii magari saa zingine unaulizwa madola, sasa magari itauzwa hapa na Kenya shilling. So mjipange hapa, mnaweza kuuza ng'ombe, muuze mbuzi, muuze nini, mkuje mnunue magari, hakuna haja ya kwenda Japan. Ile pesa mungetumia kuweka kulipa ndege na kutafuta visa na kwenda kulipa hoteli, hakuna haja. Sasa itakuwa hapa Naivasha. Tumekubaliana? Na hii soko ambayo itakuwa hapa ya magari sio ya Kenya peke yake. Ni ya East Africa mzima, watu kutoka DRC, kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Central Africa Republic, kutoka South Sudan, kutoka mpaka Rwanda, Burundi, wote watakujia hizo magari hapa. Nyinyi mwanze kujenga hoteli hapa, wao watu watakuja kulalala hapa wakingojea kununua magari. Rebecca Miano, our CS, and her team are also engaged in 6 other special economic zones in Kenya. Because for a long time, we've had only one special economic zone in Athi River, but now we have another economic zone in Sagana, another economic zone in Thika, one in Nakuru County in Egerton, another one in Eldoret, and a final one in Busia. And that is apart from Dongo Kundu in Mombasa. So all these zones, special economic zones, are important for manufacturing, for industrialization, for making sure that we attract foreign direct investment that will be invest in these zones, and they are also important for our exports. As we negotiate for market using the Africa Continental Free Trade Area, as we negotiate for market using the AGOA program, we must be prepared as a country to invest with our development partners, with the investment community, so that we can create the products that will access the markets that we have negotiated.